Enaku z'omwezi ziri 19 omwezi guno ogw'omukaaga oba bw'ekyo ogwa Ssebaseka omwaka gwa 2025. Nze omuzaana wa Kabaka ebyo sinamugambye okutuusaako amawulire gano. Amawulire gaffe nga tandise n'enteekateeka ez'okutereeza ekifo n'okukiyoyoota ekya Olweggulo Center Cathedral okakasa nti olukungaana lw'omusumba Benhini lutuukira nga buli kimu kijiddwako engalo era ng'ekifo kituukanira ddala n'omutindo ogw'ensi yonna. Bino nno bigenze okubaawo nga wabulayo kati ennaku 7 zokka okutuuka ku lukungaana lwe. Kwaniriza ate mu kitundu kino ky'enjawulo kyetugenda okutuusaako ebimu ku ebyo ebigenda mu maaso wano ku Olweggulo Center Cathedral nga bwe tuzze nga tutegeeza nti enteekateeka ziri mu giya ya waggulu ez'okukakasa nti ekifo kino kitereezebwa okutuusiza ddala ku mutindo ogwetaagisa olukungaana lw'enjiri olugenda okubeera wano ng'ennaku z'omwezi 27 paka nga 29 lugenda okutuuka nga buli kintu kiteereredde ddala bulungi era nga kiri mulaala. Wano wenyimiridde wewali ate omulimu ogenda maaso gw'okusiba obujjo nga omusumba Robert Kayanja bwazze nga atutegeeza nti olujja lwonna lugenda kusibibwa obujjo okakasa nti tewabeerawo nfuufu yonna ng'ennaku ezo zituuse. Era ekaweefube abantu bano boolaba emabega wange bwe baliko bayiye omusenyu obujjo obulala batandise okusiba ate obulala babujja ku mmotoka okakasa nti babuteeka obugenda okugibwa amangu okusobola okusibibwa mu kifo kyonna. Obumu osobola okuba nga weebuuza ng'olaba omukyamufu obulala bukaddekadde naye embeera bwetyo bwetambulirwa embeera bw'eba nga egenda kubeera nnungamu ddala nga bw'ogisuubira wabaawo ebikadde ebibaddewo ate n'ebipya ebyongerwako okwongera okukakasa nti n'ekifo kirabikira ddala bulungi. Mulimu munene oluggya olwetaagisa okusibamu obujjo olunene awakasibibwako ndaba nga we watono nga kameramani wange bwagenda okulaga awakasibibwako we watono n'awakyabulayo wakyali wanene ddala mulimu kitegeeza nti munene ddala gwe bakyalina okwongera okukakasa nti omulimu guno gutambulira ddala bulungi. Mu nteekateeka ez'enjawulo omusumba Robert Kayanja ze yatutegeeza nti ze zigenda okubeera wano ku Olweggulo Center Cathedral okwongera okukakasa nti ebyokwerinda bibeera bulukulu. Yatutegeeza nti wagenda ekifo kino kigenda kusibibwako olukomera okukakasa nti tewabeerawo bantu bamala gayingira mu kifo kino. Bw'obanga obadde ojja nnyo wano ku Olweggulo Center Cathedral ojja kwetegereza nti eno wankaaki eri emabega wange mpya yakateekebwawo ate okwongera okukakasa nti ekifo kino kibeerera ddala mu mbeera erigulugulu naddala mu byokwerinda. Wankaaki oba emiryango egiyingira wano ku Olweggulo Center Cathedral giri 2 gyokka. Wagenda kukolebwawo n'ogwokusatu nkakasa nga nawo wanaba wateekeddwawo wankaaki okukakasa nti abantu bwe banaba batuusizza okuyingira oba n'okufuluma ate tewabeerawo kalippagano ka bidduka n'abantu kubanga abantu bulijjo tebatera kubeera mu kalippagano naye bwe wabeerawo emikolo egy'amaanyi egyetabiddwako abantu abangi okulaba akalippagano k'abantu ng'abantu batambula buli omu ali omu ku munne n'emikolo egy'enjawulo egizze gibeera wano ku Olweggulo Center Cathedral naddala okusaba okwa 31 n'okusaba okwenjawulo okuzzenga kubeerawo abantu bakujjumbira byansusso. Wankaaki zino ziteekeddwawo okwongera okunyweza ebyokwerinda nga omusumba Robert Kayanja bwe yategeezezza era nga olaba waliyo n'enkondo ezongeddwa okusimbibwa ezigenda okukakasibwa nti bazimbira ebikomera oba ekikomera ekyenjawulo kigenda okukakasa nti tewabeerawo bantu bamala gayingira mu kifo nga tetubeetaaze. N'olwekyo nga bwe tutegeezezza nti enteekateeka ziri mu giya ya waggulu tugenda kuba tukugattira ebintu ebyenjawulo ebikolebwa wano ku Olweggulo Center Cathedral okwongera okukakasa nti embeera etambulira ddala bulungi. Nzikiriza ate nkulage n'omwala wabaddengawo omwala ogutambuza amazzi wano ku Olweggulo Center Cathedral era nga gwazimbibwa ddala nga munene naye n'olwokwongera okukakasa nti abantu mu biseera bino eby'olukungaana luno bagenda kuba nga bakuumiddwa butiribiri n'obutalabawo muntu yenna afuna buvune bwonna. Waliwo wano emabega wange nga bwolaba waliwo abaami abazimba omwala guno bagutindira. Waliwo ndooza n'ebirala ebigenda okuteekebwako okwongera okukakasa nti ekifo kitereerera ddala bulungi era ne kirabikira ddala bulungi. Amazzi ganaaba gakulukuta nga n'omulimu gugendera ddala maaso nga tewaliiwo ate woolabira agamba nti ate amazzi gayita wano.
Mulumba Robert Nyanja buli gyatutegeeza nti kwaya eno egenda okubeera mu lukungaana luno egenda kubeeramu abantu 1,000 tugenda kuba twongera ekiraba naawe bw'oba oli eyo tubuuliremu wano abantu 1,000 bajjaawo oba tebajjaawo ate osobola n'okuba ng'oli eyo kiraba kitono naye ng'ate abantu bagenda kujjako nyimiridde wano nzize nga njagala kakasi oba tunaaba tetukolerera kugityamu ng'enjogera y'ennaku zino bweri naye kintu kinywevu ddala kigenda kuba kikolera ddala omulimu abantu bonna abanaasobola okubeerako bagenda kuba bali bulungi abakyala nno tebatera kwenyigira mu nsonga teekateeka bwezityo bwe ziri wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral tugenda kuba twongera kutuusaako ebintu ebirala nga bwe bigenda mu maaso ate ne kapiyata kamuzeeje gye baamuwadde n'ebirala ebyagendeddeko ne kye bitegeeza nabyo tujja kuba twongera okubikutuusaako ate oyongera okusanyukirako munno bw'olaba afunye naawe nga we oyongera okumusanyukirako ate nga tweyongeddeyo n'amawulire gaffe amalala ge tulina ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bakubiriziddwa okulaba nga beeterekera basobole okutuuka mu biseera byabwe eby'obukadde nga balinawo ensimbi ezisobola okubayamba. Ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bakubirizibwa okulaba nga beetegekera ekiseera kyabwe eky'obukadde bano nga basobola okufuna ensimbi nga bazitereka mu kabondo kaabwe akabaterekera ensimbi zaabwe ez'okukozesa nga bavudde mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Kino kyonna kibadde kyogeddwako kulira akakiiko aka pension scheme y'ababaka era ng'ono ategeezezza nti ababaka kya nsonga nnyo okulaba nga basobola okweterekera ensimbi ne balema kubeera mu bulamu obusabiriza bwe bati bwe bategeezezza wabula mu ngeri y'emu ababaka scheme to make sure our members are alert and informed on how they can save their money and be safe in the future as pensioners. So the issue today of Tana, so we had the timing was bad, but we had to do all the trainings to our members. Next week our staff training. So we want everybody to be informed, despite that we knew that their numbers are going to be few, but we had to organize it. Twagala okuvaayo kubanga tutya okuwumula. Era osanga abantu nga bakyusiza n'emyaka gyabwe naddala bali mu public service. Omuntu alina emyaka 6 naye ng'agamba nti wa myaka 5 lwakubanga atya okuva mu office agende wabweru ya office agenda aweereze mu bitiibwa ebirala. Kiki ekitukozesa ebyo lwakubanga abantu abasinga obungi tetwetegekera obukadde bwaffe, tetwetegekera okuwuumula okuva mu office. Yensonga lwaki olaba n'abantu abangi abali mu offices ez'amaanyi ennyo era nabo balemererwa okuvaamu baba tebamanyi tugenda kukola tutya. Omubaka w'abakozi era nga ye ssentebe pension scheme y'ababaka ab'olukiiko lw'eggwanga olukulu n'omukyala Winikiza bategeezezza nti si kirungi oba okwetegeka ekiseera kye eky'okuwummula n'okulaba ng'ayambako abantu baakiikirira basomesa embeera okusobola okutereka akasente kabayambako. Struggling in life, at the end of the day, it is what you saved that will save you. So we have a very contract of 5 years, where every 5 years you don't know whether your contract will be renewed or not. And in the process for us getting another contract is through struggle. You look for votes, you spend, you do a lot, but the money that you have saved in a pension is not touched. So it is until you retire that will be a fallback position. In case you are disappointed. Ata amagezi ge tubadde tuwa ababaka tukimanyi bagenda mu kalulu tubasabira babawa akalulu naye ate era nabo beetegeke bamanyi nti ogenda mu kalulu si garanti nti okomawo kati bw'oba tokomyewo oba weebeeza wootya well kizeleti kubanga tewali omuntu ayinza agamba nti saawa zino ayinza kutandika bizinesi bw'aba agudde mu kalulu akole ki atandike bizinesi gy'aba atambulirako naye better late than never bagende nga bakimanyi nti oyinza kutuuka eri
ne bitakwata. Ngeri yemu bano babakubiriza n'okulaba nga bamanya emyaka egiwummulibwako kubanga bannayuganda babawa emyaka 5 okulaba nga babakiikirira era contract y'emyaka 5 eba esobola okukyusibwa ne baleeta omuntu omulala. So mu mbeera y'emu babategeezezza babeere bulindaala mu nkyukakyuka zino ezibeerawo by'obufuzi ng'akaseera kaweddeeko bite. Beneficiaries are those that are nominated beneficiaries. If I've said I have 4 children, I have 1 wife, those are the people that must get the benefits. So the people you mentioned are the people that benefit. Otherwise, before that, people would struggle who should benefit and who should not benefit. Ye akulira ekitongole eky'obwannakyewa ekimanyiddwa nga Civil Society Budget Advocacy Group ekimanyiddwa ennyo nga CSBAG, Julius Mukunda avuddeyo n'asaba gavumenti ya kuno okulaba ng'eyongera okunoonya akatale emitala w'amayanja kiyambeko eggwanga lino okusobola okukuŋŋaanya ensimbi ezisobola n'okuyimirizaawo embalirira eggwanga lyattu awatali kutunuulira nnyo byakwewola. Nga sabiti ewedde embalirira y'eggwanga ey'obuse 7 lwe yasomebwa eri eggwanga kyo ekitongole ekirondoola embalirira y'eggwanga ekya CSBAG nga kiri wamu ne bannamikago ab'enjalo bavuddeyo ne balaga obwetaavu bwa gavumenti okwongera okugaziya akatale ebweru wa Uganda ng'ekintu ekinaakolebwa kuno okuyambako ku nnyingiza y'eggwanga. Ng'asinziira mu nsisinkano etudde ku Sheraton Hotel wano mu Kampala, Julius Mukunda nga yakulira CSBAG agamba nti olw'obwetaavu bw'ensimbi okuba waggulu mu kuyimirizaawo embalirira eno bannamakolero ba kuno abato oba bayite aba private sector okuyambako okwongeza mu nnyingiza y'eggwanga wabula gavumenti eringa ng'ebadde tebafaako ekintu kati kyerina okukola okulaba nti etunulako wabweru w'eggwanga. Nti omuntu wa bulijjo okukola obulungi n'abeerawo kitegeeza nti yeetaaga akatale naye si katale kano ka Uganda. Akatale ka Uganda kwe kali abantu bakamanyi naye akatale ak'ebweru omuntu wa bulijjo omusuubuzi wa bulijjo tasobola okugenda ebweru n'atundayo ennyaanya ze oba kasooli we. Kyetaaga gavumenti kyetuyise commercial diplomacy nti gavumenti yaffe eve wano egende mu gavumenti ez'awalala ebagambe nti tulinayo akasooli ke tutunda. Kati omuntu wa bulijjo amanyi nti waliwo akatale ka kasooli Algeria tugende tundeyo akasooli. Gavumenti emuyambe tufuneyo abantu abakakolako ne bakatwala Algeria. Alaze ennyiike olw'amagoba amangi agaggyibwa ku bantu ba bulijjo mu kwewola ng'agamba nti obuzibu buva ku kuba nti banka abantu ze bandyewozeemu ate ne gavumenti mweyowola ekintu ekibanyiga ate nga ne bannamakolero abato babayita aba private sector nabo gye baddukira. Gavumenti erabe ku bintu bino ebitawaanya abasuubuzi baffe abatono n'abanene. Ekyokusobola ddala nti omuntu omusuubuzi omutono talina capital gyatandikirako. Ye gavumenti yataloka PDM katono naye twandyagadde nti capital eno eri expensive ogenda mu zibanka zaffe za bulijjo 19%. Lwaki? Lwakuba nti gavumenti obusente buli mu banka bwonna yabumazeemu naye ngeyeewola. So omuntu wa bulijjo obeera mu banka ne gavumenti nga weeri. Bogenda kutuukayo nga gavumenti evuddeyo nga bagamba kasente kaweddewo oba akatono kasigaddewo naye akatono akasigaddewo nga okukeewola ng'ensimbi ziri nga interest rate eri waggulu nnyo. So twangadde gavumenti etunulireko ekintu. Wabula agamba nti embalirira y'eggwanga si mbisi nga buli kimu kikolebwa mu nkola entuufu wabula ne gavumenti neyeewala okubaako byebuukira okutandika nga tennaba kubyetegereza. Mu kukkaatiriza agamba nti akalippagano k'ebidduka kaliwo mu kaseera kano kava ku nguudo ezisinga mu Kampala okuba nti gavumenti yazitandise okuzikolako omulundi gumu. Ebyamaguzi bye kuva e Nairobi kubireeta wano wandeetagayo nga ebikuleetere tizikiipa naye byebintu byosanga nti kikwanguyira naye kiyinza kumala esande ebiro nga 7 okutuuka wano gwena ebyamaguzi byo. So okusanga nti tutandika projects z'eggwanga naye tezigwa mu time oba tezigwira mu budget gye tuziwadde kyekizibu kye tusanze nti kikosa ab'ebyobusuubuzi okukola ensimbi ne bafunamu amagoba.
so twandyagadde government nti obanga oyagala kutandika project beera nti weetegese okugitandika n'ogimala amangu bw'otunula e Kampala kati buli luguudo tutandise okululima. Humphrey Ansimwe akulira emirimu mu Uganda Chambers of Energy and Minerals asinzidde wano n'asaba gavumenti okusoosowaza ebyo eby'omugaso gamba nga ebyobugagga by'omu ttaka naddala ebyo eby'omugaso. Gavumenti esaanye ebeeko byesimbako amaanyi naddala ebyo byeraba nti bikola kinene okwongera ku nnyingiza yaayo. Ya minerals zaffe nga Uganda tulina obugagga obw'omu ttaka bungi ng'eggwanga era tusuubira nti mu myaka ejijja tujja kulaba nga tubijjayo ate nga tukola ki tujjamu ssente mu bugagga bwaffe bw'omu ttaka. Philip Andrew Abulya akulira risk and strategy nga yakiikiridde omumyuka wa gavana wa banka ya Uganda enkulu asinzidde wano n'alambika ebimu ku ebyo ebiteereddwa mu nkola banka y'eggwanga okulaba nga bannayuganda beewola ensimbi waakiri eri ebyo ebikola amagoba amatono. Looking at stable exchange rates because people misunderstand low and stable. We are also looking at continuing to promote a very resilient financial sector. So you make sure that the banks are strong enough, they are well capitalized, they are being managed very well. We are also trying and pushing to make sure that we see more competition in lending. That will bring down the interest rates. If you recall, some time back, interest rates used to be 25, 23. They have now come down to 19. Now, in also making the financial sector resilient, if you have noticed, we now have what we call a National Payment Systems Department that looks at regulating all these digital payments. Senkumba Brian, Channel 44, Olweggulo. Mukusaba okubeera wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral mubeeramu ebintu eby'enjawulo ebibeera bitubuulirwa okwongera okukakasa nti ate twongera okutegeera Bayibuli n'okugitambuliramu ne mu lugendo lwaffe olw'obulokozi ne tukola ebyo byennyini ebisaanidde. Olunaku olwaleero tukuleetedde omusumba Robert Kayanja ng'ayongera otunnyonnyola Yokaana n'okubikkulirwa kwe yafuna mu kitabo eky'okubikkulirwa. In Revelation 5, he takes John and he sees everything. And John, in his desperation, is crying because nobody was worthy to receive the book. The book sealed up. So John is literally reliving what he never saw. God showed him what heaven was seeing. You know, remember, darkness covered the earth when Jesus was on the cross. So nobody could film. You can only film under light. But during those 3 hours of total darkness, nobody could capture anything. But heaven does not depend on earthly light to film what's going on. Huh? Heaven does not depend on human ability to record what is going on. Heaven recorded what took place when Jesus was slain. And after some years, John was given a front seat in the theater of heaven, and he watched the movie. Child of God, you are about to experience what Jesus did for you 2,000 years ago. You are ready for this. Many of you, sit down please. Many of you are only listening to what we are telling you, what the preachers are telling you, and we are telling you words, not actions. We are telling you stories. Most of the time our stories sounds like feeble. 2,000 years ago, in Capernaum, in Galilee, this is what happened. Jesus died and paid the price, and he said it is finished. You don't know what it means to be finished.
Bibeera mu kusaba wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral ate olunaku olw'enkya waliwo okusaba okw'okuyita mu kiro tukubiriza ojje weetabe mu kusaba kuno yabaddewo olunaku olw'eggulo kakasanga ebyabaddewo byakukoledde ddala olugero lwe tukutegekedde Bugumba amakulu gaalo gali nti kirowoozebwa nti emize gy'abazadde girondoola n'abaana baabwe ate nno bino olumu bimanyi okubeerera ddala ebituufu abazadde olumu ebintu bye bakola abaana baabwe n'ogenda okulaba nga nabo babikola n'olwekyo byonna byokola fuba okulaba ng'okola birungi omwana wo by'anaakoppa n'abitambuliramu ate ye muka Besigye Winnie Byanyima awanjagidde bekikwatako okuyimbula bba ate ave mu kkomera gy'ali gy'agamba nti ebiku binaatera okumumalamu omusaayi si musibe g'abalala ye musibe mu busibe abalala basibe balina olukusa okutambula okugenda wamu ne basaba oluusi baba bazanya n'omupiira naye ye takkirizibwa bamusibidde ate mu kaprizona akatono munda ya prison enene yekomera balimu abantu nga 15 abalala ate abo bamazeemu emyaka kumpi 10 babaleeta ne babasuula awo ne baba nti bo ba ADF naye bo bagamba nti si ba ADF bamazeemu emyaka 10 tebawozanga babeerabira ne babasuula naye oluusi babagamba nti mwe musaba okusonyiwa ne mugamba nti muli ba ADF tujja kubatta awo naye bambi bagamba nti si ba ADF naye bali wamu mu kasenge yalina akasenge akatono ennyo mulimu akamooli naye kali waggulu ngaawo okumpi n'ettaala eyo oteekwa okulinnya okutuuka ku kamooli ako tuyinza nakulinnya ku kitanda so light teyingira bulungi ate bwafuluma waliwo akasenge akatono kenkana nga wano mwe bafumbira mwayimirira awo wasobola okutambula ate si budde bwonna sementi tewali ntebe tewali kyekina eyo embeera kakati ambuulidde nti simanyi bwe bayita bedbugs mu Luganda ebiku byamukubye bimuluma awo waali omusajja omukulu w'emyaka 69 eyo yefundikidde amawulire getusobodde okuŋŋanyiza olunaku olwaleero bali kubeera naffe ekyawandiikibwa kyaffe kiri mu Danyeri essula ey'okubiri n'olunyiriri olwabiri okutuuka ku lwabiri mu bbiri ngenda kusomerako olusooka akadde kantwala kantindiggwa ate onaasobola okwesomerawo producer wange ampuubidde obugalo gagamba tekisoboka osobola okwesomerawo Danyeri essula ey'okubiri olunyiriri olwabiri okutuuka ku lwabiri mu bbiri nze omuzaana wa Kabaka ebyo sinamugambe bale kubeera